E teremos agora um momento também especial. Teremos connosco a Sari Lanto, que trabalha numa escola na Finlândia, na Lapónia, que é um sítio muito bom de se pensar nesta altura do ano, porque é a terra do Pai Natal. E a Sari Lanto é diretora de escola e desenvolveu todo um processo de modernização nessa escola, muito fundado em novas tecnologias da Apple, passando a publicidade. E vamos ouvir, eu não me vou alongar muito sobre a experiência da Sari Lanto. Ela própria terá essa oportunidade de vos contar como é que aconteceu na escola dela. É um pouco esta história que nós também gostaríamos que os participantes neste Erasmus, quando chegassem ao termo do projeto, também cada um dos participantes tivesse também a sua história para contar, uma narrativa que tivesse sido construída com esta internacionalização. Sari, I appreciate your presence here with us. I thank you very much for your presence. And it's yours, the floor, please. Thank you very much. Thank you, obrigado. From the Madeira, hello Elsa, hello Jose, and everyone in the audience. It is a great honor for me to be able to participate in this event, and I want to thank you for the invitation. I would have loved to visit your beautiful island live, but I'm very happy for this digital connection as well. And as Elsa, I think, said, I work as a principal and a Swedish teacher here in Ylitornio Upper Secondary School. And in this keynote, I will talk about how we have created a student-centered, creative and interactive learning environment with technology, and also about my role as a principal in managing the change. And I will do the exciting thing now, trying to share my screen. Let's see, let's hope it works. Yes, is that okay? Yeah, okay, so let's begin. So our school is a very, very small private upper secondary school in Lapland, Finland. And as you know, Lapland is the land of the northern lights and the midnight sun. And our school is situated by the Arctic Circle at the border to Sweden. You can see the blue dots in the map. So we live our daily lives with 2 different languages, 2 time zones, 2 currencies, but we are one cultural entity. At the moment, we have -6 degrees. It's not -30 today. Luckily. Okay, so then something about our school. At the moment, we have 45 students and 13 teachers. And like all principals in small schools, I also teach. So I have classes every week. And the fact that we are private, it only means that we are not working under municipality administration. Instead, we have 2 boards of decision makers. One that is responsible for the finances and the school building, and the second, another that is responsible for pedagogy and national or local curriculum. However, I myself and our staff, we have great freedom, pedagogical freedom to make decisions because as always in Finland, we are trusted to do what is best for our students and the school community. But otherwise, we are like any public school in Finland. We follow the same laws and regulations and the same national curriculum. And unfortunately, we are equally underfunded as well. So whatever decisions we make, they have to be both pedagogically and economically well-founded. We have a big change in Finland now. Since this August,
the school living age in Finland has been raised to 18 years. So secondary education in Finland is compulsory now. And this means that in addition to school lunches and of course the education itself, everything has to be free of charge. And that means, for example, study materials and laptops or iPads in our case. We've had a one-to-one iPad implementation since 2013. And last month, we were recognized as Apple Distinguished School. And this is an international recognition that is given for good leadership, excellence in education, and in our case, sustainable overall change we have accomplished with Apple technology and using their ecosystem. And even if we are a small school, we have a large international network and have been rewarded an EAT winning school label by the Ministry of Education. And this label is a recognition for European collaboration between schools and innovative use of technology. And Elsa, if I'm going too fast, just let me know. I can slow down, but it's okay. Yeah. Okay, then of course background. We've been working in a digital environment for 9 years now, and implementing technology in the classroom, it was a decision we made based on 3 main reasons. And the first reason was the ongoing changes in the society. We think that the school can't be like an isolated island where nothing changes for decades. So we have to use the same working methods and tools as are used in other workplaces, and at least try to develop towards the same direction. And we have to at least try to ensure that our students have the skills and competencies needed in the world they are living in right now. So we thought that if the world inside the school walls is similar to the world outside school, our students might maybe see that education matters. They can see the connection between education and real life. Then the second reason for change was so-called 21st century skills or transferable skills. We wanted our students to be able to develop their media and literacy skills, technology skills, interaction, teamwork and collaboration skills, problem-solving skills, communication skills, creativity, and learning to learn skills. And back in 2012, we were still teaching in a traditional way, but we started to feel that the teacher-led model in which students sit in straight rows and study the same thing in the same time using only a book as the main source of information, that didn't feel meaningful anymore. So we wanted to make teaching and learning engaging and interesting, and we also wanted to open our doors to the world outside. And the vision was to make teaching and learning more creative and effective, and of course also to improve motivation and learning outcomes. And then the third reason was accessibility. We needed tools helping students who struggle, because here in Lapland, up to 30% of our students have dyslexia or some kind of a learning disability. And accessibility features such as color filters, speech, text-to-speech, internet reader mode, reader view that cleans all clutter from websites, and so on. They are amazing features for any learners, but especially good for those who have, for example, dyslexia. And on the other hand, we also wanted tools to support students who want to work fast and dive deeper and who want to learn more that is required of them. So we wanted everyone to have a chance to reach their full potential.
And our goal was to create a flexible learning environment that is student-centered and enables personal choices and solutions. So these three things were something we wanted to change in education, and in our opinion, the best way to do that was to implement technology in education, in teaching and learning. And of course, back in 2012, our first thought was to buy a classroom set of laptops, because already then we knew that the most important exams in the Finnish school system, the matriculation exams, they were going to be digital in a couple of years. And we also knew that they had to be taken an ordinary laptop. They had to be USB bootable due to system requirements. So that's our first thought. But luckily in January 2012, I had a chance to try an iPad, and you can say the rest is history. We decided to go against the flow, and we do what any other schools in Finland didn't, and we took the road less traveled. We have it better today. So here you can see how our digital learning environment is built, and how the digital workflow between student and teacher is in practice, and what kind of skills and competencies we aim to develop by using technology. And as you can see, we only use a handful of apps, and the ones we use most, they come with the device, so they are for free. We do use some third-party apps, for example, maths, STEAM subjects, and also the self-assessment apps we use are third-party. At the moment, we are using an app called Shobi, which you can see on the slide, and that is our digital classroom. And we try to keep this workflow really simple and straightforward, because it saves a lot of time and effort for both students and teachers. All our devices are managed in Apple School Manager and in a management system called Champ School. Because we are such a small school, we don't have any IT support or IT personnel. So we have chosen this system because it's simple to manage and use, even for us who are just ordinary teachers. We don't have any specific IT skills, so it has to be easy to use. And the system has made sure that there's no time that we need to use for fixing problems. We can concentrate on teaching and learning, which is of course our main goal. And in this learning system, we can study academically and creatively. And the entire workflow, from information analysis to content creation to interaction and demonstrating learning, to giving written or vocal feedback, everything is digital. We still do have paper books, but teachers do create a lot of digital material of their own, and we use a lot of authentic digital material we find on the internet. This system allows ongoing interaction between teachers and students, and of course, the self-assessment we use support formative assessment and differentiation, because we teachers get a lot of important feedback on our teaching. We know what direction we should take our teaching, who needs more help, and what course content needs more attention. Many of our teachers use flipped learning pedagogy, and in this pedagogy, it is really good that everyone has their own device and all the material is accessible 24/7. If you can see under the differentiation headline there, there's this author Daniel Pink's idea of learner autonomy. And this learner autonomy idea works really well in a digital learning environment. And even our students, to a certain level, they can choose task, time, theme, and technique. So they can choose what, when, how, and with whom they are learning. And of course, we know that autonomy increases motivation, and motivation promotes learning.
So my role as a principal in all this, it is really difficult to put it into words because I feel that we have achieved this together with teachers and students. We've walked this journey hand in hand. But I do believe in leading by example. So I am a teacher. I work with students almost every day, and I use the same technology and same app and same pedagogy and same working methods that I'm expecting our other teachers and students to use. But of course, the most important role I have is that of leading change. And that's maybe what I do most. I'm responsible for the change made in our learning environment, and I'm responsible for making sure that this change we have accomplished is sustainable, and that we have what it takes to keep on developing. I think that my role is to inspire, to support, guide, coach. My role is to facilitate change, to create opportunities and room for personal growth. My role is to create an atmosphere where that encourages business and try, an atmosphere that allows and celebrates both failures and successes. Because we all know that change takes time and resilience. And this model I'm showing you, the model of managing change, this is one of my favorite ones because it summarizes perfectly what is needed for successful change in any area of life and also in education. We need a shared vision, we need motivation, we need skills, we need resources, and we need an action plan. So if any of these pieces are missing, then the real change won't happen. There will only be confusion, resistance, anxiety, frustration, and many false starts that lead to chaos. So this is what I basically work with all the time. This is where we, as a school, started when we began building our new learning environment. And this is where we refer back to at least once a year, in the beginning of every school year. So I've already spoken about our shared vision or our why, and the reasons why we felt we needed to change. In this change management model, shared vision is really important, but it's not enough that I, as a principal, have a vision, because if I'm the only one believing in it, nothing will really happen. But our shared vision is different starting points, equitable opportunities to succeed. That is what all our work aims at. So in addition to this shared vision, it is really important that every teacher, every member of the team has a personal motivation. They might ask, what is there in this for me? Will this make my work easier, enjoyable? Will this save time for me? Will it improve the learning outcomes in my subject? And as a teacher, it is really important to stay in your comfort zone and say that I worked like this for years. My students' results are really good. Why change? And this resistance is something I met a lot during the first months of introducing this huge master plan of changing everything. And what worked for us was that we did this step by step. The teachers who were most motivated, tested new working methods, led the way and shared their experiences. And after a couple of months of hard work, showing examples of best practices and seeing the joy in our students' eyes, everyone was on board. I believe that once a person is rewarded for taking small steps, they start making ones. Then when it comes to improving skills or the skills needed, the role of the principal is even bigger. It is really important that teachers have ongoing training and learning opportunities along the journey.
Personal support is needed because we are all different. Our starting points and needs are different. And in our case, on-site training has been technical, but also very much pedagogical. How do we ask ourselves, how do I differentiate my pedagogy? How do I differentiate my assignments, my evaluation? How do I boost creativity? How do I plan my courses and lessons so that I create opportunities for collaboration and interaction between students, opportunities for problem solving and opportunities for critical thinking? And skills are, of course, a part of the next step, resources we need for change, but we also need people. We need people who can support us. We need time and we need money. And time and money is something we are always lacking. But if we expect our learning environment to change, there has to be both money and time. These things are really crucial. And when I make schedules, the daily schedules, I try to leave room for development. And if it's possible, I try to give my teachers one lesson-free day a week. And we try not to arrange meetings or training we don't really, truly, which is not really important or meaningful. And we don't have to sit down and discuss things face to face if we can do that by mail or Zoom. We also have all our parents' meetings digitally now, virtually. We don't send work emails or messages after 5 o'clock. So we try to have time for personal space as well. And when it comes to money, we make long-term decisions because our teachers need to know that there will be funding for devices and apps and training needed. We will save on something else instead. And today, this digital learning environment is working so well, it actually saves us a lot of money and time. And finally, if all the other pieces are there, we need an action plan. And this is a practical plan where we decide what we do, when, and how to achieve the goals we've set. So this is something we do every year, through every year. These are things that need to be checked. Okay, let's look how learning looks like in our school. So learning can look like this, and it can look like this. And here's another example of how learning can look in our school. And another one. Yes, so you can see our students are active learners. They love making movies and podcasts and videos and portfolios. We work a lot in teams, and we also have cross-subject or cross-curriculum teaching. The whole school is our learning environment, and there are always people around the school building working, and maybe it looks a bit chaotic, but it's not. It's engaging and it's fun. And if we have a student who wants to demonstrate learning, combining text and images and sound and videos and animations and people and figures, and if they want to collaborate with other students, it is very easy and it's not dependent on time or place. And we actively try to promote creativity in all our courses because the memory trace of an assignment is stronger if you combine, if you activate all your senses. So that is why we try to promote this thinking. There's a photo somewhere, in the right down corner of a student. One of our students made a 27-minute long movie on classicism, and he had great acting in it, and he had amazing special effects. And I'm sure both him and the students he shared this assignment with will remember more about this topic that they would have if he had shared a 10-page long written assignment instead. And it's really, really wonderful to see how students who struggle with writing, for example, they get their voice heard, their thoughts expressed,
through other channels. And it's also really amazing to see how a student who is for some reason unwilling or unable to communicate in class, they are very active in digital interaction. Here's the next slide. Something about assessment and evaluation. In our school, assessment and evaluation has been changing towards formative, ongoing assessment for years, but now it is also written in the national core curriculum. So this means that we could, for example, use self-assessing apps like Socrates or Compose to see what we have learned, and more importantly, what students haven't learned. We give students written or vocal feedback on their work during the course and not only at the end of the course. And this way, students have more control of their own learning, and they have control over how to reach their goals and that they have set for themselves. We do have traditional exams as well, and these exams are also digital, so they are created and given and taken and marked and assessed using iPad. And it is faster and easier to do it on these devices than using any separate system for building digital exams. And if the exam needs to be specified, you can see in the photo that I'm screening I'm watching the screens of student devices, so it is easy to even lock the iPad into a certain app or several apps during the exams. Here you can see some of our students and teachers. So once we work in a one-to-one iPad environment, it is really smooth from everyone's point of view, from administration, teachers and students' point of view. But as I mentioned earlier, it is really important that we don't forget the importance of ongoing training. All our students have to take a basic IT course at the beginning of their studies. And on this course, we learn how to use iPad in a way that promotes creativity and enhances learning. All our digital leaders and most teachers are Apple Teacher certified. And we also have personal support and guidance available throughout the school year. And we always try to learn more and try different approaches to teaching and learning. And sometimes we fail, but it's not the end of the world. As I said, resilience and courage to try, they are our core values. So photos from this year. This year we are learning more about VR and AR and how to use digital tools to enhance collaboration between schools and educators around the world. We've had wonderful collaborative projects with schools and teachers from the UK, Ireland, the Netherlands, Italy, and so on. And we are always looking for international connections for our students. And of course, it's wonderful that digital tools enable collaboration even during these times when we can't travel. So if there are any upper teachers in the audience, and if you are looking for partners to eTwinning or Erasmus projects, please do not hesitate to contact me. We are always looking for partners to different types of projects. So we're here, but they have my contact info. A couple of words about teaching learning. Like all schools in Finland, we were forced to close our school building in spring 2020. And during this difficult time, the most important role for me as a principal, it was of course to do everything in my power to protect teacher and student well-being and to make sure school staff and everyone had the latest information and knew what was going on and what the support needed. Luckily, the remote teaching and learning periods we have had have gone really well, and they have shown how good technical and pedagogical skills years of working in a digital learning environment have given our teachers and students. And it's been really important that we have been mentally prepared this whole time, and especially for me as a principal. And the support and guidance from other schools and educators around the world has been amazing. So even if we are situated far from everyone and everything,
we've never really felt that we are alone. So the last slide. In the past 9 years, hundreds of students have graduated having studied all their courses, the whole upper secondary syllabus in a one-to-one learning environment. And the experiences and the feedback have been exclusively positive. And the goals we set for youth technology in education years ago, they have been achieved. And the journey and the development continues. And my advice principle is simply dare to challenge. You won't regret it. Thank you. Obrigado. Thank you so much, Sari, for your presentation and your vision for your school, and which you have shared here with us. I am sure it will be very useful for the ones here. And thank you also for your availability to receive at your school our teachers. And we perhaps someone here at the audience would like to ask you some questions, if you are available now for it. Yes. Eu passava a palavra a algumas das pessoas da audiência, se tiverem alguma questão a colocar à Sari Lanto. A Sari só vai conseguir falar para Okay. Thank you so much for your presentation. I think it was really, really interesting, especially how you can think so well in a so-called place. But we are facing here some similar problems that you faced too in Finland. And one of the problems we have here is about the motivation that teachers have to develop new environments in schools. And sometimes we have a lot of conservatism in the way we teach and we learn. And I would like to hear from you, what is the organization of your school to improve collaboration of teachers and to make them aware of positive and future things in your school? And again, thank you very much for your presentation, very clear and very interesting. Thank you. Thank you so much. And I have to start by saying that -34 is not the coldest we've had. We have had -52 degrees in 89, I think, or something like that. So it is really cold here. Yes, it was a similar situation for us as well when we began in 2012. When I said to my teachers that, okay, we have this wonderful device here now, let's change everything. They were really angry at me. They were like, no, we are not going to do this. We have learned how to use laptops. We have learned how to use different kind of technical devices. We don't have time to do something new again. Everyone was really tired because in the beginning of 2010, there was a lot of technology entering into schools and everyone was really, really tired. I myself was that as well. And everyone was thinking that this is just something that it will come and go. So like a project, and it will not be sustainable. What we did was, as I explained, I first took maybe four months to learn how to use technology. I contacted other schools around the world and asked what they have done, making changes in their learning environment. I contacted people in the United Kingdom, Sweden, and we had already really good examples in Finland as well. And when I found really great best practices, I shared them with my staff and showed what can be done, how technology will help each and every one of them
change their work so that it will be more enjoyable. It will save them a lot of time and effort. And I think my teachers were most afraid of having to change everything at the at one time. I explained they can still use the material they have created in other digital environments because it works well together with, for example, Microsoft material. So you don't have to change everything if you choose a certain ecosystem. And then I took the teachers who were most eager to change and let them try with students. And once they found good examples in their subject, they shared what they knew with other teachers. And then, of course, the most important person at school is the counselor, the person who makes sure that our students have the skills needed in universities and in further education. When she was convinced that this is something that will help our students, it was easy to get everyone on board. But I think the role of the students is really important because they started giving feedback to all our teachers that, can't you try this as well? We are doing this in other subjects and it's working well. So we have taken small steps, but we have still had the focus on change all the time. And of course, you can reach great learning outcomes doing the things you have always done. But is it meaningful? Of course, if we go to a hospital, they could use things they have learned in the 70s and it would work. But is it meaningful? And we have to change the same way as the world is changing, because if we work in a way that is not used in outside school buildings, when it's 4 o'clock and the whole world is different for our students, they start seeing school as a separate thing. They don't see education as a part of their life. They see that, okay, in schools we work like this, but when I go to the real world, we work in a different way. So it's really important that we follow the changes in the society. But it takes time, and it takes persuasion, and it takes good examples. We actually went to the United Kingdom and saw what people were doing there. So we saw with our own eyes that this is working. So I think you need these positive experiences to convince everyone. And it's the focus is on making the work easier, not to add something that is extra difficult again, if it makes sense. Thank you so much, Sari, for your for what you were saying and adding to your previous presentation. I think we are all more clarified, and we can view a little more than before. I'm sorry for my English. No problems. Thank you once again, Sari, for being with us this morning. And we hope we will get many more teachers from Madeira to your region. Yes, you are always welcome to do a job shadowing period in our school if you want to. Yes. We will accept your invitation. But thank you very much. Thank you. Okay. Have a good event. Enjoy. Okay. I'll switch off now. Yes. Okay. Bye-bye. E depois desta viagem à Lapónia e desta perspectiva, desta visão partilhada da Sari para a educação e desta dinâmica que ela conseguiu imprimir na sua escola, no caso foi a partir do uso de dispositivos, das tecnologias, mas sem descurar a vertente pedagógica à qual ela deu a devida importância e a importância também reconhecida ao cuidar na escola, cuidar do outro, cuidar da pessoa, além do profissional e além do aluno como número e mais como pessoa a construir a sua própria identidade. Vamos passar agora à última área-chave, digamos assim, do nosso projeto,
que incide e tem o foco na internacionalização das organizações, e por isso vamos ter connosco o Dr. José Miguel Sousa, que é diretor do Centro da Associação de Escolas Edu4, que tem uma larga experiência também ao nível da gestão, da coordenação de projetos europeus. E passo então a palavra. Muito obrigada. Se fosse para ali, tira a máscara também. Se fosse para ali. Por defeito, não, foi. Bem, bom dia novamente a todos. Eu quero, antes de mais, agradecer o convite que me feito para ver esta casa, mais uma vez falar, a casa onde fui aluno, onde fui feliz, que é um facto muito importante nessa questão. Dar os parabéns, portanto, à Direção Regional por este projeto, que é inovador em muitos parâmetros, não apenas os parâmetros administrativos. Cumprimentar, portanto, a Sérgio, que está connosco, o David Rodrigues, que é sempre uma honra, e há pouco dia, este é um mês de privilégio para mim, tive a oportunidade de o ouvir 2 vezes ao vivo, não é? Portanto, não é? Isto é sempre interessante. Depois destes 2 excelentes comunicadores, o meu papel é um pedaço difícil. E tentar fazer aqui uma obrigação. Primeiro, as várias coisas importantes do professor David Rodrigues, ele disse-nos, todos nós somos professores de educação inclusiva, que é uma frase também dele. Eu não sei se a doutora Elsa tinha esquecido a palavra inclusão, se ela fez de propósito, porque o que era importante é que ela fizesse parte de nós, nem precisássemos falar sobre ela. E a Sari, entre as várias coisas também que disse no fundo que todos nós somos professores de informática, que é uma questão de dizer, eu não posso usar isto, falta-me que professor de informática. E reparem, no percurso que ela fez, tive o privilégio de já me cruzar 2 vezes com a Sari em contexto internacional, uma vez no Reino Unido, onde ela estava a visitar a escola, outra vez na Alemanha, em Colónia, numa reunião, ela já esteve em Mangualde, e era isto, no fundo, que ela fez um plano em que o professor usa a tecnologia como nós usamos a luz quando entramos cá nesta sala. Ninguém se preocupou ontem se íamos ter eletricidade hoje ou não, porque isto é o nosso dia-a-dia. Portanto, quando estas 2 questões, a inclusão e, no fundo, aqui também a tecnologia fazer parte do nosso ADN, eu acho que podemos ter escolas ainda mais felizes do que aquelas que nós já temos. Falar de internacionalização, vamos contextualizar. Nós estamos em 2021. Todos nós hoje somos um produto do percurso que fizemos. Eu sou um produto do percurso que fiz nesta casa, do percurso que fiz nesta região, do percurso que estou a fazer onde estou neste momento a viver. Eu sou um grande produto dos projetos Erasmus que participei e que participo. Daquilo que aprendi nos locais, daquilo que outros aprenderam, com aquilo que fazemos no nosso país, que fazemos muito e bem também nas nossas localidades. E 2021 vivemos numa aldeia global. Portanto, e não podemos ter dúvida que isso é. Aliás, a pandemia vai-nos recordar isso, que um vírus que está distante, dias depois está connosco. Mas também essa parte negativa da aldeia global também teve outra parte positiva, que é a parte de o que um investigador consegue fazer num determinado país sobre a procura da vacina, rapidamente está no outro lado. E, portanto, alguns dos nossos investigadores, no ano passado, levavam meses a levar as cartas. Este conceito de aldeia global não é um conceito de hoje. A primeira vez que ele é cunhado é em 62, numa das obras do Marshall McLuhan, que é um excelente... aprendeu muito sempre, aprendeu sempre muito com os outros. Ele era historiador, era investigador, era professor, era jornalista. E ele, nesta altura, começa a falar na tal aldeia global. Reparem, isto é 30 anos, precisamente no 22, 30 anos antes de aparecer a World Wide Web, antes de aparecer a internet como é que conhecemos. Ele começa a falar que a escrita, a era de Gutenberg, começa a alterar o que era visual, em que eu transmitia aquilo que eu via. E a partir do momento que eu tenho jornais que podem transmitir de maneira diferente, há aqui uma revolução para uma aldeia global. Eu gosto muito deste conceito, percebermos que temos de sair da nossa ilha, e aqui não falo na ilha geográfica, também é importante sair dela, e quando saí para estudar também foi importante nesse momento, e temos de ter a noção que temos de estar todos juntos. E os nossos alunos têm essa noção, os nossos alunos têm a noção que têm de estar todos juntos, que facilmente se deslocam de um ou para outro país que estão, mas às vezes não têm noção do que é que isso representa, do que representa nós. A questão das diferenças são importantes, não das desigualdades. E o Erasmus, da parte dos alunos, tem contribuído muito para isso, para não a fotografia bonita, mas incorporar no aluno o sentido da pertença do seu local, o sentido de integrar os outros
no seu local e sentir-se integrado quando está no local dos outros. Que as diferenças que nós existimos em conjunto nesta aldeia global fazem sermos mais e melhores seres humanos, que isso também que nós preparamos os nossos alunos, não é preparamos só para saber matemática. Se calhar preferimos um aluno que sabe de boa matemática, mas excelente cidadania, de um com excelente também na matemática e muito maior cidadania e usar o cidadania para criar bombas apenas, ou criar guerra e não criar a paz. E, portanto, o Erasmus tem contribuído para isto para os alunos e contribuído para isto também para os professores. Para quando falamos aqui nestas chaves, quando falamos em Erasmus, vou falar mais numa componente dos Erasmus, que tem sido um pouco usada, que é a componente para formação de professores. Este projeto não terá a mobilidade de alunos, tem mobilidade de staff, seja não é o falsimento de professores, mas sejam os professores, sejam elementos da Direção Regional, mas que eles, ao se moverem, ou frequentarem cursos no estrangeiro, ou visitarem escolas, este convite é de excelência, acreditem que a lista de espera para visitar a escola da Sari é significativa, porque a Sari pegou numa escola pobre da Finlândia, sim, também as escolas pobres da Finlândia, como ela costuma dizer, chegou com uma visão e teve dificuldade em implementá-la, mas aos poucos foi implementando aquilo que é hoje uma escola de referência em que ela é convidada para esse mundo fora, para falar daquilo que ela fez. Né? E que não é estar na Finlândia que se pode fazer, é preciso ter esta persistência, há algumas características que vamos sempre aprender. E, portanto, é preciso nós gostarmos da cor, mas sentirmos a cor naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós sentimos, para isto ser de modo mais natural, como está a começar a ser. Minha opinião pessoal sobre boas razões para tornar a sua instituição mais internacional. Isto parece um slogan, não é? Cada aqui também às vezes precisamos de educação num slogan. Eu sou professor de matemática, mas numa conferência alguém dizia que o nosso problema de matemática é que não aprendemos com a Coca-Cola. Não sabemos vender o produto. E, portanto, eu fiquei sempre, isso não permite pensar nisso. E, portanto, tem um ar assim de cartaz, mas é, em minha opinião, razões que existem para aquelas que estes 12 excelentes comunicadores já disseram, ainda torná-las mais claras, no sentido de porquê que eu faço isto em contexto internacional. Porque podem-me dizer, não posso fazer isto em contexto internacional. Eu achei muito interessante, quando o professor David Rodrigues dizia que alguns não veem. A minha primeira mobilidade foi a um curso em European School. Eu fui com vários colegas. Foi aí que eu aprendi muito sobre as salas do futuro. Eu ia mais cedo para ver alguns equipamentos e perceber. Tive uma colega que me dizia, a meio da semana, isto também fazíamos em Mangual. E pensei, não percebeste nada do que eu não podia fazer. De facto, o curso para usar umas apps e tal fazia-se em Mangual, mas estar num curso com portugueses, franceses, turcos, Reino Unido, ou ingleses, italianos, para já esta mudou, isto não é diferente. Aqui, a pedagogia que nos foi ensinada era diferente. Quando alguém me diz, para mim se fazíamos em Mangual, de facto, é o ver, é o olhar. Então, algumas notas minhas. Está a custar um pouco, nós estamos a transmitir isto para a agência, começar a compreender diferentes culturas. Nós somos tão diferentes, mas os alunos nas escolas da Europa, aquelas que eu conheço, são tão iguais aos nossos alunos. Querem aprender, querem ser felizes na sua escola, querem que o professor se preocupe com ele. Portanto, estas diferentes culturas, cada vez mais nós vamos tendo, por ser uma aldeia global, conhecer e compreender as diferentes culturas é uma das boas razões de fazermos isto em contexto internacional e não só fazermos em contexto nacional. Outra razão é reforçar a equidade e a inclusão. Portanto, ou seja, optarmos a fazer isto também em contexto, este projeto, estas mobilidades, este pensar comum, estas 4 escolas que estão em consórcio com a Direção Regional, ao fazermos tudo isto, estamos também a reforçar, portanto, aquilo que é uma das chaves do projeto, que é a equidade e a inclusão. Outra é modernizar e inovar práticas pedagógicas. Obviamente, vou falar aqui muito em tecnologia. A região está a viver um momento único a nível regional internacional, em minha opinião, que está a precisar de visibilidade lá fora. E acho que às vezes nos falta isso, que é mais do que está a ter, que é ter abandonado de modo massificado. Não é um piloto. Reparem que a Sara dizia um pouco esta coisa que não é sustentável, não vale a pena. Eu também, já estou a ficar velhote, já não tenho tempo e paciência para fazer pilotos e experiências. Temos de aprender, mas entrar em alguma coisa em que se criou condições especiais, equipamentos especiais, dinheiro especial para 3 anos, para mim já não contem comigo, porque eu quero participar em projetos que temos
dificuldades, temos problemas, mas trabalhamos com o quê? Com as horas que temos, com o dinheiro que temos e com a escola que temos. É com isto que nós temos de trabalhar. E é com isto que é o desafio. E eu costumo dizer, o que o dinheiro pode comprar é muito barato. Ficam escandalizados, mas é verdade. Se fosse passar um cheque para equipar a escola e ter sucesso, tudo o que fazíamos. Portanto, claro que o dinheiro é preciso, claro que o tempo é preciso, mas eu preciso muito mais. E a região está a viver este momento único naquilo que é o projeto de desmaterializar, portanto, os manuais em papel, trabalhar com manuais digitais, trabalhar com tablet, e esta oportunidade está aqui a acontecer uma oportunidade única. E reparem que foi o que a Necessário fez na escola dela. Nós também vamos ter, já, portanto, a entidade responsável pelos exames já disse que vamos ter exames também em formato digital. Mas reparem que, ela não mostrou aqui, mas a escola da Necessário melhorou os resultados nos exames, não sei se ela se dizer, nos exames tradicionais. Ela tem um gráfico que fez uma grande notícia lá num jornal nacional na Finlândia, que na altura logo me enviou, em que havia o progresso dos seus alunos nos exames nacionais, exames clássicos. Se o nosso aluno aprende de modo significativamente, de certeza que terá melhores resultados nos exames. Portanto, esta questão de modernizar, doar, conhecer como é que outros fazem, e mostrar como é que nós fazemos. Leva-nos à questão de tornar o currículo acessível. Porque entre o currículo que foi desenhado, o currículo que é planeado e implementado, e o currículo que é apropriado pelo aluno, muitas vezes vai uma diferença tão grande que entre a equipa que fez o currículo e aquilo que o aluno absorve do currículo é muito grande. E esta boa oportunidade de nós encontrarmos formas de tornar o currículo dos alunos mais acessível. Porque é de currículo, aqui que nós falamos, no sentido amplo da palavra, não estou a falar no sentido apenas de conteúdo das disciplinas, ou do manual dos escolares. São dos casos que acabava com o manual dos escolares, quando ficamos concentrados no currículo e não numa lista de atividades. E esta forma de ver como é que outros tratam os nossos assuntos, os nossos conteúdos, as nossas maneiras de interagir, é algo que só é possível fazê-lo em contexto internacional. Construir relações internacionais e parcerias. Reparem, hoje aqui há alguém numa escola da Finlândia, lá perto do Pai Natal, que diz que vem-nos visitar, estamos disponíveis. Do mesmo modo que eu sei que ela quer visitar a região, quer conhecer, portanto, além da doutora Elsa, que é uma simpatia, não é verdade? Quer conhecer o projeto dos manuais digitais. Não estive aqui estes dias porque há outras questões pessoais. Mas, quer dizer, querem também conhecer o que é que aqui fazemos. Portanto, estas ligações, estas parcerias, elas começam-se a formar. Em 2014, em janeiro de 2014, eu não sabia nada do projeto Erasmus. Ouvia umas coisas, ouvia para o alto, bem, portanto, bem. Não, o primeiro projeto que fiz não tinha parceiros. Hoje o Edu4 recusa, não consegue dar resposta a todos aqueles que querem fazer parceiros connosco. Isto construiu-se ao longo do tempo. Mas também nós recebemos muita gente para nos visitar. Abrimos as portas. Hoje outros abrem-nos as portas, nós também abrimos as nossas. E, portanto, isto é as parcerias, levam tempo a se criar, mas criam-se. Quando nós temos, perguntamos a quem está e partilhamos. Estas redes mais de parcerias, o twinning, portanto, reparem, isto foi ontem à noite que eu atualizei, que tinha uma anterior semana passada. Se forem hoje visitar o twinning, o número de professores é maior nesta rede que aqui está. Portanto, esta é a rede de professores da Europa. E o twinning será também um dos tópicos que estará neste projeto. Aliás, é assim que é solicitado pelas agências Erasmus que integrem o twinning nos seus projetos, não só porque é também financiado pelo Erasmus, mas esta é uma rede excelente de encontrar parcerias. Reparem que a Sara falou nisso, até falou que a escola dela tinha o seu twinning. E a rede aqui na região. Estas 4 escolas que aqui estão, estas 4 escolas, eu lembro da primeira reunião que eu participei, que alguém disse, não se conheciam, e nós dizemos que estão perto, reparem, quando estou no continente a querer uma escola do Algarve, portanto eu levo, aí de Mangualde, há umas 6 horas de viagem, para tomar café, aqui tudo a perto, embora Porto Moniz ou hoje, dizia uma coisa de manhã, é hoje, mas a perto. Bem, era longe, quando eu ia com os meus pais, saíamos às 6 da manhã, para chegar lá ao fim da manhã para fazer a praia, não é? Portanto, hoje quase vamos ao Porto Moniz tomar café, não é verdade? Digamos assim. Mas esta rede humana que se vai aqui criar, reparem, a doutora Elsa disse que uma coisa muito interessante que foi o projeto, não sei se fosse, mas o projeto não fez mobilidades. E como não há mais de viagens, eu recordo-me que as escolas que eu trabalho, uma altura um colega me disse, Zé Miguel, nós já vimos que o projeto de Erasmus precisávamos de uma escola em França. Eu disse, porquê? Ainda não fomos à França. Rui, gasto no sítio errado, nem capaz de viagens.
Rui, se tu vais escrever um projeto com essa ideia, a nossa agência nacional, que é este ente, vai perceber isso nas entrelinhas, portanto, e vai dizer que o teu projeto não vai ser financiado. Claro que não. Tu não vais à França, a uma escola, porque queres ir à França. Tu tens uma escola em França que se enquadra no teu tema do teu projeto, no problema que tu gastas. É isso sim, ir a França. E este conceito é preciso dizer. E que é culpa às vezes nossa, sabem porquê? Nós vamos lá fora e pomos no Facebook. O menino a fazer xixi, no verdade, a torre alta, e as fotografias do trabalho. Damos aquela imagem que foi gravíssima. Reparem, a Comissão Europeia, antes de 2014, e o privilégio, que era alguns fantástico, discutiu que não havia evidências do que se passava nos Erasmus. E as evidências hoje são tão fáceis, até com o vídeo, é muito fácil de dizer. Porquê? Porque nós vamos lá fora, com as fotografias e tal, e depois este fiz o trabalho. Eu recordo um dos projetos que eu tive, eu já falar aqui, o diretor, ele põe uma no Facebook, são 5 horas, estamos na Polónia, a praça está lá fora. Eu, Zé Miguel, vamos lá sair daqui, estamos a trabalhar. As pessoas perceberam que sim, que saímos ao fim do dia e trabalhamos. Que temos uma reunião na segunda-feira, se pudermos, vamos na sexta-feira, mas trabalhamos, estamos a trabalhar. E aqui é um envolvimento que nós temos na preocupação de vários nossos diretores para eles perceberem que é preciso criar condições aos professores para participarem em Erasmus, porque é interessante, mas dá muito e muito trabalho. Portanto, estas redes, sejam não só lá fora, mas sejam também cá dentro, que é o que temos feito. O reconhecimento internacional, até parece que nós combinamos aqui as apresentações, mas isto não é. O que é? É aquilo que nós acreditamos que deve ser a educação. E quem acredita daquilo deve ser a educação hoje, no século XXI, quando fala em conferências, há sempre pontos comuns, porque nós nos escusamos. O reconhecimento, que falou há pouco a Sari, ter uma escola, como eu disse, com orgulho, que era reconhecido no ETUIN, que era reconhecido. Ter um espaço que é reconhecido pelo Europa School Net, portanto, como um ambiente inovador de aprendizagem. O Edu4, o nosso espaço inovador de aprendizagem, a nossa sala do futuro, é reconhecida pela Comissão Europeia, respeitando, como meios da Madeira estão em condições de o fazer. Ter uma escola de trabalho com o STEM, com o School Arbor, com todos estes reconhecimentos lá fora, fazem-nos sermos reconhecidos cá dentro. Eu tenho um projeto que a dificuldade de reconhecê-lo cá dentro. Então, reconheci-o lá fora, a tal ponto que eu era tão reconhecido lá fora, e depois cá dentro não puderam matá-lo. Estou a ser claro e simples em relação a esse processo. Portanto, este reconhecimento internacional é muito importante, seja a nível de escola, seja a nível de instituições. E algo que não se consegue só na rede nacional, não se consegue só na rede local. É, em minha opinião, mais uma boa razão para participar em projetos Erasmus. E porquê? Porque estamos a falar de tornar as nossas instituições mais internacionais. Estamos a falar vivermos com sentido esta aldeia global que hoje tem. Então, tem de ser possível eu mover professores de uma escola da Madeira para uma escola da Dinamarca para uma missão de ensino, como seria mover professores do Porto Moniz para o Funchal para partilhar umas aulas. Teoricamente, é isto que é a aldeia global. E o Erasmus dá-nos ferramentas para o fazermos. E se formos ler, está na nossa agência, é uma forma como União Europeia, que tem mais de 35 anos, e reparem algumas palavras-chave. Internacionalização, trabalhar para a excelência do ensino, para a formação, para a criatividade, para a inovação, para o espírito empreendedor das nossas organizações, ou seja, das pessoas que o compõem, para a igualdade, para a coesão social, para a cidadania ativa. Estas são palavras-chave que estão no site da Agência Nacional de Educação e Informação, quando falam no projeto Erasmus. E é isto que vocês todos têm nas vossas mãos, neste projeto, nestas 4 escolas que aqui estão, e que é um dos objetivos, e lerem o Plano de Desenvolvimento Europeu, está lá muito claro, que é para servir também de mancha de óleo, de trabalhar e passar a prática a outras escolas da região. Este projeto, a qual os parabéns pelo modo como está desenhado, como está pensado em todo este academia. Se assim não fosse, ele não tinha sido aprovado com aquela pontuação. Portanto, nós em Portugal temos uma excelente agência, está sempre disponível, isso é muito bom. Quer dizer o quê? São mesmo excelentes projetos que são aprovados, porque a lista de projetos, por exemplo, um projeto com 65% não é aprovado em Portugal. Um projeto com 65% é aprovado na Alemanha. Porquê? Porque não gastam o dinheiro todo que as pessoas não correm a nada. Portanto, um projeto do nosso país. Eu tive um projeto com 90% em lista de espera. E tive uma lista de espera até dezembro. Tive agora um com 89%, tive lista de espera e foi pescar, mas o outro, com 90% no outro ano, não foi. As coisas são assim em relação a esse processo. Portanto, aqui
quando tudo está a modo encadeado. Mas o envolvimento das direções das escolas é fundamental neste tipo de projetos. E quando percebemos isso no Edu4, pensamos que tínhamos de desenhar um projeto para envolver diretamente os diretores das escolas e pessoal administrativo. No fundo, estão de topo, tem a ver com os projetos Erasmus. Diretores, chefes, bem, agora não são chefes de secretaria, isto não vai mudando, mas a pessoa que está ali a tratar das questões financeiras que o Erasmus 14, 17, desculpem, portanto, o Erasmus, quando terminou agora, portanto, 2014, 2020 a 2027, tem uma frase que se mantém. É um processo burocraticamente simplificado. E é mesmo. É preciso ler as regras que lá estão. As regras que o nosso país assinou com a Comissão, as regras que o nosso país, a agência, assinou com a entidade que assinou o contrato, e depois a entidade como faz o seu aluno. Eu sei que na região estão a ter feito esforços para tornar isto cada vez mais simples. Aquilo que é um processo burocrático simples. Não vale a pena pedir a um professor a fatura do táxi da Turquia, porque, como diz o Manuel Fernandes, com quem aprendi muito na agência, aproveita e traga um iPad e vem em turco e não sabe o que é. E, portanto, por isso é que este processo é simplificado na parte administrativa. Por isso, diretores, como gestores de currículo, como gestores de escola, parte administrativa para perceberem o que é que isto é. E achei que, eu sou sempre suspeito, gosto das coisas, trazer a palavra de um diretor. Não trouxemos, portanto, não cabia na minha mala, e pedi a um dos diretores que fizesse aqui, que era... E ele tem uma particularidade. Ele participou neste projeto de forma, mas também participou num curso de um projeto que é, no fundo, aquilo que está aqui a acontecer, de visitas às escolas e cursos. Ele, portanto, vai dizer a sua experiência
uma escola com que eu tinha participado em projetos Erasmus e os meus diretores, mesmo os da Parte, são 6, as escolas, diziam: "Saíram uma semana para isto, nós não nem pensar, vamos ao primeiro mobilidade." Depois conseguimos, um deles tinha mais expressão, ficou o vice-diretor a trabalhar da expressão, porque ele foi mesmo do Erasmus. Isto criou-se aqui uma necessidade de conhecer, de partilhar. Depois eu fora associei a 7 escolas, também que dá uma relação com a escola de Luanda, mas hoje o Edu4 é uma rede humana. Ou seja, dou um exemplo prático. No passado, quando tínhamos um evento nacional, era necessário encontrar, há pouco fala do Maia, quando vai haver agora, quando todos participaram no Maia, na próxima semana vamos editar, um livro com as práticas no Maia. No passado, quando eu precisava levar uma escola, nós temos sucesso de escolas, precisamos ter aqui uma escola que nos represente num evento. A minha tem. Hoje, uma escola presente num evento. Quem é de nós tem algo diferente que a gente possa partilhar? E este de eu tenho, tu também tenho, vais tu, vou eu, vamos tirar de sorte, quem de nós tem algo diferente para partilharmos é a criação de uma rede humana. E hoje eu dou forte, como para mim digo, que é mais uma rede de escolas que ninguém as convidou para participar. Estão perto, juntem-se, não é verdade? Escolham aí para ser diretor e é isso que aqui acontece, é esta rede humana que é fundamental. Terminando só com o tal grande projeto que foi para nós um grande desafio e quando foi reconhecido pela própria Comissão, nem a agência sabia que é assim reconhecido como uma história de sucesso. Tem, no fundo, um vídeo de cerca de 2 minutos que diz o grande output do projeto, que é isto que aqui está, e partilho convosco, porque, mais uma vez, a importância do vídeo de conseguir reduzir em 2 minutos o trabalho de 3 anos. Claro que nós temos artigos escritos, temos vídeos grandes, temos muito material, mas este está em português e em inglês, este está em português, e isso circulou para a Europa toda como uma das saídas, muitas horas de trabalho para chegar aqui, financiamento, portanto, da agência, para tentar em 2 minutos em vídeo dizer o que aconteceu com estes diretores que participaram neste projeto Erasmus. E era, no fundo, esta mensagem para os nossos diretores que tirar-lhes aquela... O nosso Ministério passa a dizer que nossa, portanto, uma coisa, portanto, eles são decisões curriculares. Eu tenho de gerir a escola como estava a gerir a Sara da escola e esta mensagem que nós discutimos ao fim do tempo do projeto, eu acho que foi muito importante. E eles sentem, de facto, a mudança que aconteceu neles. Por isso é que este projeto tem, que é aquilo que eu percebi, os diretores de escola, como nem precisam de se candidatar enquanto todos precisam de se candidatar. Eles são uma parte, portanto, as FIAs todas são uma parte já de destinatários assumidos na candidatura do projeto e aprovados por vários Erasmus para irem de direito participar das modalidades e integrar-se neste projeto. Porque, de facto, isso é muito importante. E era isto que eu queria dizer. Obrigado. Erasmus is the beginning of the rest of our life. Para mim foi assim. Portanto, foi... Também há uma música portuguesa que costumam usar muito, de Sérgio Godinho, não é? Permarir o resto das vossas vidas. Que este seja também permarir o resto das vossas vidas nesta participação internacional em projetos Erasmus, num projeto que aqui tem de excelência, que envolve em consórcio a Direção Regional e Escolas. Portanto, obrigado pela vossa paciência. Muito
obrigada por mais este testemunho do que poderá significar a participação no Erasmus destes para o resto das vossas vidas. Senão, nós passávamos ao encerramento da sessão e assim conseguiríamos terminar dentro da hora que estava prevista. E eu pedia ao Dr. Marco Gomes para fazer o encerramento da sessão. E agradecia também, esteve a acompanhar aqui a nossa sessão a partir da Agência Nacional, a nossa técnica de acompanhamento do projeto, a doutora Vera Caeiro, que também se disponibiliza para deixar aqui uma última mensagem. Eu vou agora entrar em... Doutora Vera, quando quiser, por favor, já pode entrar aqui em contato connosco. Tem o seu... muito obrigada, doutora Vera. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Espero que me estejam a ouvir bem. Sim? Sim. Ok. Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Muito obrigada. A minha chefe, Cristina Gaboleiro, falou no início desta sessão. Eu venho aqui apenas agradecer à Direção Regional, à doutora Elsa, por terem entrado nesta, como é que eu hei de dizer, neste desafio que nós fizemos às entidades, porque a tipologia consórcio é a única maneira que nós temos tido de tentar chegar às escolas com poucos recursos e ao agregar os recursos numa coordenação de um nível um pouco superior, acaba por não só ser uma situação muito mais benéfica para as escolas, como também para elas perceberem as vantagens do Erasmus e poderem também seguir caminho sozinhas, se o conseguirem. E para isso agradecemos imenso à Direção Regional e à Secretaria também, não é? Que tutela. E neste caso, só podemos dizer muitos parabéns pelo seminário, pela conferência. Podemos dizer também que estamos imensamente orgulhosos. Nem toda a gente abraçou este desafio. Falámos com câmaras, com autoridades locais, regionais, até nacionais, que se podiam candidatar e fazer este papel. E foram poucas que abraçaram o desafio e, portanto, muitos parabéns a vocês, muitos parabéns pelo projeto. O projeto está a ser extremamente bem implementado. Esta nova portaria que saiu ajuda imenso aí a Madeira e ajuda-nos a nós também a tentar motivar e incentivar as escolas madeirenses a entrar aqui no nosso Erasmus. E muito obrigada por tudo e até breve. Muito obrigada, doutora Vera, por todo o acompanhamento que nos têm dado e por esse feedback também que tanto nos apraz e que nos incentiva também a continuar. Muito obrigada. Bom, só para terminar, um minuto, porque já me ouviram a entrada e gostamos de começar a horas, mas também terminar a horas. Cumprimento a doutora Cristina, a doutora Vera, pela confiança da Direção Regional e nestas 4 escolas que em Consórcio vão desenvolver esse projeto e, respondendo um pouco ao repto do professor Sandro, penso que neste momento estão reunidas todas as condições para que, efetivamente, ninguém tenha que adiantar nada, mas fazer, de facto, as mobilidades e desenvolver e implementar este projeto de forma adequada, sem grandes preocupações que não sejam, efetivamente, as questões que nos movimentam do ponto de vista educativo, sem distrações e sem outro tipo de preocupações, porque essas já temos muitas. E, portanto, penso que aqui a nível regional, com o novo enquadramento que já surgiu e que vai surgir, isso será facilitado e resolvido da forma que achamos que é adequado, porventura abrindo caminho para o desenvolvimento de outros projetos com essas características. Por isso, queria mais uma vez agradecer àqueles que durante esta manhã, o David Rodrigues,
do José Miguel, do Siri, que intervieram e contribuíram para esta reflexão, e a todos vós, pela vossa presença. Certamente que saímos daqui mais estimulados, porque já ouvimos que os ambientes educativos que são estimulantes são aqueles que efetivamente nos fazem ganhar asas e que efetivamente este projeto seja também um contributo para o ganhar de asas ao nível regional, para a continuidade daquilo que é o nosso foco, que é a qualidade da educação e é fazer com que todos os alunos efetivamente possam aprender. É para isso que nós existimos, é para isso que nós estamos aqui desta política pública de educação, nestas funções públicas de educação, ao qual todos nós estamos envolvidos. Por isso, muito obrigado pelo vosso empenho, pelo vosso trabalho, pela vossa atenção, pela vossa paciência e pela vossa determinação em tempos que não são fáceis. E os desafios que aí virão nos próximos tempos vão certamente afetar a educação, mas não vamos nos afastar deste foco que nos vai orientar e vamos certamente sair da toca, porque é a luz que nos ilumina. Muito obrigado e um bom dia e um bom fim de semana. Muito obrigado. Fazer um bocadinho que isto está uma conclusão das vamos a falar, vamos almoçar, senão não tenho tempo.